Hi students, good morning to all. Today we are going to learn about the new lesson, that is theory of employment and income. Okay, today we are going to learn about theories of employment and income. I already know that the meaning of employment and income. Employment means it is a job. Each and every adult people do some jobs and some income through their jobs. Income is very important of every people because our standard of living it depends of our income. அதாவது இப்போ நம்மளுடைய வருமானத்தை பொறுத்து இன்கம் மீன்ஸ் நம்மளுடைய வருமானம். நம்மளுடைய எல்லா வீட்லேயுமே நம்மளோட அப்பாவோ இல்லை அம்மாவோ வேலைக்கு போக தான் செய்கிறாங்க. இப்போ அந்த வேலைக்கு போகும்போது நம்மளுடைய குடும்பத்தோட வாழ்க்கை தரம் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸோட இன்கம்மை பொறுத்து. தட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். நம்மளுடைய அப்பாவோட சம்பளம் வந்து ஹை லெவலில் இருந்துச்சு, மந்த்லி இன்கம் 50,000 60,000 ஏர்ன் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹை லெவலாக இருக்கும். இதே இது நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸோட இன்கம் 10,000 20 அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரம், நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவர் லைஃப் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் அவர் இன்கம் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் அவர் ஜாப். So in each and every person depends of our income. So in this lesson we are learned about employment and income through some theories. Okay, the many only two important theories alone given. There is a classical theory of employment and Keynesian theory of income and employment. Got it? Shall I move to the lesson? Let's see about introduction. The economic history has shown many countries facing economic problems. Out of these problems, unemployment is most vexing. Vexing means that is a dangerous. Okay, vexing means dangerous. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஓவரால் வேர்ல்டு எதனால் சஃபர் ஆகிருக்கோன்னா கொரோனான்ற ஒரு டிசீஸ்னால் சஃபர் ஆகிருக்கோம். இதனால் பல பேர் நாட்டில் இருக்கிற பல பேர் அவங்களுடைய வேலைவாய்ப்பை இழந்திருக்காங்க. ஸோ வேலைவாய்ப்பு இல்லாததுனால நம்மளோட இன்கம் எல்லாரோடைய இன்கமுமே என்ன ஆயிடுச்சு, ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரெடியூஸ்டு இன்கம் ரெடியூஸ்ட் ஆயிடுச்சு, ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்சிருச்சு, எல்லாமே நம்மளோட ஓவரால் எக்கனாமிக் எல்லாமே எப்படி இருக்குது, டல்லாக இருக்குது. ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் அ பேக் போன் ஆஃப் அவர் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாததுனால, வேலைவாய்ப்புகள் இல்லாததுனால நம்ம உலக பொருளாதாரமே இப்போ இன்றைக்கி உள்ள காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்கிற பின்தங்கி இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி dangerous situation. The unemployment is the most vexing. Both classical economists and Keynes have explained the relationship between employment and income. I already explained employment and income is the same. It's a direct relationship. If income is increased, our standard of life also increased. The income is lower, our standard of living also down. So the employment and income is a very important of our life. Okay, is both the same relationship. Okay, the classical economists had great faith in the law of markets articulated by J.P. Say. The French economist Jean Keynes is one of the greatest and most influential economists of the mid of 20th century. ஸோ ஜேபி சே அண்ட் ஜேஎம் கீன்ஸ் ரெண்டு பேருமே எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் பற்றின தியரிஸ் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க. இது 20th சென்ச்சுரியிலேருந்து நம்மளுடைய லைஃப்பில் வந்து டேட்டு அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். சரியா?
Now we learn about meaning of full employment. Okay, the full employment is nothing to one. Full employment refers to a situation in which every able-bodied person who is willing to work at the prevailing wage rate is employed. That means full employment. அதாவது இதோட மீனிங்னா முழு வேலைவாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ முழு வேலைவாய்ப்புனா எல்லாருமே அவங்களோட திறமையை பொறுத்து எல்லாருக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறது. ஓகே, வேலைவாய்ப்பு வேலை செய்கின்ற திறனும் இருக்கும், அவங்களுடைய திறமைக்கேற்ற வேஜும் கிடைக்கும். அதுதான் முழு வேலைவாய்ப்பு. சரியா? ஸோ அவங்களோட திறமைக்கேற்ற வேலை கிடைக்கும், அந்த வேலைக்கேற்ற கூலியும் கிடைக்கும். அதுதான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் சேயிங் full employment refers to a situation in which very able-bodied person who is willing to work at the prevailing wage rate is employed. In other words, full employment means that person who are willing to work and able to work must have employment or a job. Already saying that the persons who are willing to work, நமக்கு அந்த வேலையை செய்யணுன்ற செய்யக்கூடிய விருப்பமும் அதுக்குரிய டேலண்ட்டும் இருந்த ஒரு வேலையை செஞ்சாங்க அப்படின்னா இதுதான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ திட் இஸ் அ சிம்பிள் மீனிங். பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் வில்லிங் டு ஒர்க் அண்ட் ஏபிள் டு ஒர்க் மஸ்ட் ஹேவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ த சிம்பிள் மீனிங் full employment means willing to work and able to work. That is a full employment. Next, Keynes defines full employment as the absence of involuntary unemployment. So involuntary unemployment means விருப்பமில்லா வேலைவாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ விருப்பமில்லா வேலைவாய்ப்பு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேலை செய்கிற தகுதி இருக்கும், திறமைகள் இருக்கும், இருந்தாலும் அவங்க வேலை செய்யாமல் இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு வேலை செய்கிற தகுதியும் டேலண்ட்டும் இருக்கும், எஃபிஷியன்சி எல்லாமே இருந்தும் அவங்களுடைய இதுக்காக வேலை பார்க்காம இருப்பாங்க இல்லையா, அதுதான் இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் full employment and involuntary unemployment? So full employment means simply saying that willing to work and able to work. But involuntary unemployment means absence of involuntary unemployment. Okay. Lorna defines full employment as that level of employment at which any further increasing in spending would result in an inflationary spiral of wages and prices. So inflationary spiral of wages and prices. That means already you know the meaning of inflation. Yes. So inflation means the high price level and the lower of money value. That is called inflation. So in a full employment period, the inflationary spiral of wages and prices, கூலியும் சரி விலையும் சரி ரொம்ப அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்மளுக்கு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்னு யார் சொல்கிறாங்கன்னா லைனர். யார் சொல்கிறாங்க? Lorna. Okay, so Lorna says the full employment as that level of employment at which any further increase in spending would result in an inflationary spiral of wages and prices. ஸோ நம்மளுடைய கூலியும் விலையும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அர்த்தம்? முழு வேலைவாய்ப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம்னு சொல்கிறான். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், every economy in the world aims at attaining the level of full employment equilibrium where all its available resources are fully and efficiently employed to achieve maximum level of output. அதாவது
each and every countries in the world, the main objective to get a full employment, that is to utilize the optimum resources. Okay, that is the use the optimum users and efficiently employ to achieve maximum level of output. That means நம்மளுடைய நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வளங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும், கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ரிசோர்ஸை ஃபுல்லாக பயன்படுத்தி இல்லை எஃபிஷியன்ட்லி எம்ப்ளாய்டு நல்ல டேலண்டடான பர்சன் இருக்கக்கூடிய வளங்களை வச்சுட்டு அதிகளவு பொருட்களை உற்பத்தி செஞ்சால் என்ன செய்யணும் அப்படின்றாங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி கண்ட்ரிஸோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவே இருக்கிற ரிசோர்ஸை வச்சு என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் த மோட்டிவேஷன் ஆஃப் எவ்ரி countries in the world. But in reality, the concept of full employment generally refers to full employment of labor force of a country. ஆனால் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்றாங்க, அந்த கண்ட்ரியில் உள்ள லேபர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து லேபர்ஸ் அதிக அளவில் எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவனோட ரிசோர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக என்ன பண்ண முடியும், யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் அவர் கண்ட்ரி வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ we have a human resource and natural resource also, so both are combining, the production also increases, so that is called as a full employment. நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் வந்து மனிதர்களுடைய வளமும் அதிகம், இயற்கை வளங்களும் அதிகம் தான். ஸோ இந்த இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், பொருட்களை உற்பத்தியை அதிகரிக்கணும். பொருட்களை உற்பத்தியை அதிகரிக்க நாட்டில் உள்ள ஜிடிபி லெவல் அதிகமாகும். ஸோ நம்மளோட கண்ட்ரி என்ன செய்யும், டெவலப்பிங் கண்ட்ரி ஆகும். ஸோ இதுதான் எல்லா நாட்டோட மோட்டிவும். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ டுடே in this session you may learn about the meaning of full employment alone. So simply saying that the full employment means persons who are willing to work and able to work. Can you understand? So full employment means person who are willing to work and able to work. Okay, so willing இருக்கணும், அவங்களுக்கான திறமை இருந்து வேலை இருந்துச்சுன்னா அதுதான் full employment. So in this session you may learn about only the meaning of full employment. Okay, thank you students.